Okay, good morning mga kabuchi. Welcome to our channel. So today is supposed to be we will have an update on our vegetable garden mga kabuchi, but the area mga kabuchi near our kitchen is very busy mga kabuchi. It's because we had a wedding yesterday mga kabuchi and they are still trying to save some food from yesterday mga kabuchi. So instead, we will just do a philodendron update mga kabuchi. So this one mga kabuchi is our choco caramel or the Franzwelia mga kabuchi. So this is now the new sprout mga kabuchi. So we just planted this one mga kabuchi last week. Diba? Beautiful siya mga kabuchi. Then big leaves na siya daan. And hopefully, this will not die mga kabuchi because I am the one planting this one mga kabuchi and I have a reputation that most of my plants will not die mga kabuchi. They will live, no? And then, we also have this one mga kabuchi. So, this one mga kabuchi, this golden serrato mga kabuchi. Yan, kita. Okay, this golden serrato mga kabuchi is also newly planted mga kabuchi last week. So this is also a sprout mga kabuchi from our mother philodendron mga kabuchi. Uy, pangan na waday ni siya. Ano yun? Waday na anak na siya. Okay, so far after 1 week mga kabuchi, I think they're still doing well mga kabuchi. So I actually like the new look of our garden mga kabuchi because while sitting here mga kabuchi in our patio, kasi tawagan na patio mga kabuchi. So if we are sitting here mga kabuchi, this is our view. So hopefully this will grow big mga good kabuchi, no? So from this one, the choco caramel, and then we have this one, the sa to ay marmalade. Nakalimutan ko sa pangalan mga kabuchi. Basta this is marmalade mga kabuchi. And then, naman yung pangalan. Nasumpay marmalade. And then this one, the black melanoni as in red imperial. And then, we have this one mga kabuchi. The choco burgundy. So, they look good mga kabuchi and they are now in giant pots. And then, we also have here mga kabuchi. This one is actually the red imperial. So, this is also very beautiful mga kabuchi. And then, the golden banana. And the giganto mga kabuchi. So, this area mga kabuchi though, the plants are smaller compared to this area mga kabuchi. Pero they are doing well, they are very good. So the golden serratum is from this one mga kabuchi. So we notice that we have a new sprout here mga kabuchi. New sprout. So for this sprout to grow mga kabuchi, we have to remove the bigger one, the new plant. So we are super happy. I don't know what my garden looks like now mga kabuchi, my vegetable garden. I've not visited them pa mga kabuchi, but I will try to visit tomorrow mga kabuchi once the crowd, the people who is helping us yesterday. Oh! What's that? Kamuti. So, after the the kumbira, this is going to be my breakfast. Kamuti? It's dinner. And then, saging. Late na dahil ron? Time check.
I think it's around 8:30. What time? Time check. 8, lapas na 8:30. So, almost 9. So, mauna to siguro siya mga kabutchi here, no? And then, later mga kabutchi. Later, alligator. Once our, what you call this one? Philodendron tricolors mga kabutchi. So, once they will grow big mga kabutchi, I'm sure this is also going to be a wonderful view here in our Mardis Philodendron Garden. And then mga kabutchi, I already remember the name of this one. This is Philodendron Orange Marmalade. Okay? But this one is twisted mga kabutchi. I suppose I did buy the Philodendron Orange Marmalade, the not twisted version mga kabutchi, the original version of this plant, but it died man mga kabutchi. So what I have here is the twisted Philodendron Twisted Orange Marmalade. Oh, diba? So far mga kabutchi, mauna siya ang nice nga view, and then I am also very happy mga kabutchi. Dito pikas mga kabutchi. I'll show you our choco caramel. So we have here the ano choco caramel man. Sa tay panganan ning isa oy di man choco, ang choco caramel kato man day mga kabutchi. Choco Empress. Here mga kabutchi. Our Choco Empress is happy here mga kabutchi. I also have here the sagay pangan ani igyok may tawag ani, pero naami siya another name aside from eggyok mga kabutchi. This is the snowdrift di ay mga kabutchi kan siya. Ay, against the light mga kabutchi no. So the sun is shining over this area mga kabutchi, so mana siya. And then of course I have here my beautiful black cardinal, and the other one black cardinal here mga kabutchi is also looking good. Ano image na siya, na lang siya spider mga kabutchi, ganahan yung spider mo connect sa iyang web diri we. Okay, so and then mga kabutchi, another update from my Philodendron garden mga kabutchi. I've told you the other week man siguro to mga kabutchi that this one mga kabutchi is pregnant, and here comes the new leaf of our Philodendron. Oh, this is not a Philodendron. Oh, Philodendron ba ni? This is the dili dai ni siya Philodendron. This is the Thai constellation mga kabutchi. Our Thai constellation is gonna have a new leaf here mga kabutchi. So mo ni ang update sa atong third place mga kabutchi. Against the light man. Here. Oh, diba? So mga kabutchi, thank you for watching. Bye-bye.